Force. Ouf. Fuir. Des points calés gauche, ouf, ouf. Je voulais TR fort. Peu importe contre qui je faisais face. Je voulais une force persistante. Go Jom Myung, AN de la secte du Mont Hua. Le dernier m'a pointé R martial qui reprend sentait la force. Devant lui, je ne pouvais pas survivre. Je suis venu la CAD mider des points mons pour devenir plus fort. GR.sist. L'adversite, encore et encore, pendant des ANN.es. C'est injuste. Je ne veux pas mourir. Si seulement j'avais ma pointerie. Un meilleur art martial. Si seulement. Si mes circonstances avaient été un peu meilleures. Est-ce que je vais vraiment mourir? Maintenant. Je suis M.me en train d'halluciner quelque chose comme à. Reprendre, charger un point de sauvegarde, recommencer. Reprendre, charger un point de sauvegarde, recommencer. Reprendre, charger un point de sauvegarde, recommencer. Alors que je perdais conscience. Je réfléchissais en fermant les yeux. Je ne voulais pas mourir, je voulais vivre. Ce que les mots devant moi disaient. Vous avez lection. Recommencer. J'ai ce qu'il m'offrait. La cause de l'incident. Vous retournerez avant la R.Union prive. Avec le seigneur de la cour supre.me. Je n'avais aucune idée POC. Niveau de cultivation du Mon Céleste, 1. Mon nom est Séol oui. Afin d'apprendre les arts des points moniaques, qui sont connus pour R.duire le SP. Rance de vie, je suis entre. La CAD. Mider des points mons. Cependant, je n'ai pas appris d'art des points moniaques. Pendant des ANN.es, tout ce que j'ai fait, ce sont des missions de recherche et de reconnaissance. Et puis je suis mort. Ma vie. C'est est vraiment une grosse connerie. Ah. 1. WHH. Ici. Mon ancien centre d'entra.nement. Que s'est-il passe? Macmon. JE.TS.RDE.TR mort. Est-ce que je R.VMS et tellement RL? Ce salaud. Lamente, seigneur de la cour supre.me. C'est cause de ce salaud que je. Vous ne pouvez surveiller que les environs. Le vice-directeur s'en chargera lui-même.me. Ah. Comment cela a-t-il pu se produire? Est-ce que le chef des points quitte tes coins? Ici. 1. Juk Myung. Oh. Direct Uni of the Supreme Cour, Black Moon Squad member, Chixan. Oh, I'm so sorry. But, my hand just slipped. Squad leader of the flying faction, Seol oui. Are you still half asleep? The person before you right now. Is the captain of the Black Moon Squad, Juk Myung. Urk. Rather than feeling pain from my stomach, this situation, I feel more shocked by this situation. Squad leader of the flying faction, Seol oui. Are you still half asleep? The person before you right now. Is the captain of the Black Moon Squad, Juk Myung. I've definitely been through this same situation before too. If I'm right, the next thing I will say is, if you're lacking in skill, then you should at least know to bow your head. What a brazen fool. What is the matter? The lore of the Supreme Court is calling for you. Ah. I'll give you some advice. You're really lucky. Et only one that far because he had Juk Myung backing him up, even 2 GS a lower rank than I am. I hope you get caught. I'll kill you. Juste 11. I'm getting gozeben. What the? No way. Everything is going the way I remember. I don't know. What in the world happened? Did I really just have a dream? Foresight.
No, it was definitely reality. It's safe. Flying Faction Squad Leader, Seoul we, request your presence. Come in. Load a save point. The cause of the incident. You will return to before the private meeting with the Lord of the Supreme Court. Right. The one who orchestrated my death. The Lord of the Supreme Court, the Menti. This is all because of you. Flying Faction Squad Leader, Seoul we. He came to receive order from the Lord of the Supreme Court. I expected, it's I remember. The current leader of the Court of the Holy Deity is also present. There's a place called the Red Demon Chamber. It was the first core branch of the Demon Academy. Within it are 5 cours. The core leader possesses incredible martial art skill. Buno the demonic flame. It is a demonic are capable of melting one to the bone with a single burst. Because of his awful personality, he would slaughter mindlessly. Those he didn't like. To get his summon he cannot trust. He have no other choice but to obey him. He mentioned it earlier. That child is Seoul we. Oh. Is that so? He seemed to be a powerful as you mentioned. A for his greeting. It seemed that he is just half-heartedly angling he said. Forgive me for my impertinence. He had simply wanted to offer my salutation I came in. To the leader of the Supreme Court. Oh leader of the Court of the Holy Deity. Please do not go too far. If you scold Otter I fit sans interrogation, then next time. Please do not embarrass me like this. He do not know how to act in front of the leader of the Court of the Holy Deity. Don't make me log. Just 4 days ago, you ordered me to greet you like this. Yes. Simply bow your head. Arise. Does this excite you? Framing me acunin. Detazid, do you have any thoughts about becoming the clerk of the Cheon Hill office? If it's the Cheon Hill office, then. Is revealing his true color. Because you have expressed such interest in the demonic art. He took extra care. Es betin me. The Cheon Hill office. A place that store 2 ans of classified books. However. On the other hand. He was thinking of giving you another mission that is well suited for you. He is just going to tell me to go to the Mount Uasectes outpost, and only take a knife. This may be an opportunity given to me by the events. The cause of the incident. You will return to before the private meeting with the Lord of the Supreme Court. He'll beat around the bush to avoid. The mission. He will not. Die again. He have something he wish to say. He will follow any order. He wish to receive another order. He will cut off my right arm. What in the world? Time stopped. Surely this isn't a dream. He died once, and went back in time. Something flashed. Are these like mathematical constant? 6, 5, it's decreasing. Ouais, this is. Time. It's forcing me to choose. He know 2 things. That the time to choose is almost gone. He will follow any order. He wish to receive another order. He will cut off my right arm. He can't cut off my right arm, and he will die taking an order from the Menti. He will follow any order. He wish to receive another order. He will cut off my right arm. He choose this. He wish to receive another order. Fuck. What did he just say? He just said it without knowing. He did not give you what? Any order yet. You dare ask for another order. How impertinent. What intense bloodlust. I've only ever heard of the demonic flame. This, it's safe. I'm being beat on the neck. I'm in big trouble. If it's left like this, then I'm in big trouble. If it's left like this, then avant lit de mon cultivation au tort. Yung gun show artiste. Kwangui. Stop.
Where did she come from? If he had spoken just a little latte, he would have lost my neck. He didn't even have time to react. He would have only realized after he lost my neck. The vassal who guards the lord of the Supreme Court, Huckabee. He will hear you out for now. Whether he will kill you or spare you. ILL decide then. PLE please do not misunderstand. When he asked for another order, it was not because he wanted to choose an order for himself. Then, there have been rumors recently that the Mountua sect is gathering at the border of Annam. Menti. In the end, you'll only spare me if things go your way. Does the Lord of the Supreme Court not always say that? Getting rid of the Mountua sect bastard is our homework. So, he responded. He wished to take that opportunity. Our flying assassin squad specialize in reconnaissance and surveillance. If you inform me of the current professor expedition period, then he will readily join it. Please. Please approve it. Oh, it seemed there was a leak from the Falcon Heaven Court to the core. Otherwise, how would a mere squad leader know about the rumor? How amusing. He was already going to assign you something, anyway. That location you mentioned, the vice principal will personally go there for a reconnaissance mission. Before then, we should have summoned survey ETS terrain. In case you go, survey the kind of people that are there and what the land look like. Survey them closely, and hand the information over to the captain of the flying assassin squad. Then, you may go. He lived. Again. Death above her head. 4 lives. 4. More. Lives. Of the things that happened just then. It's unbelievable, but you have to believe in it. All this. Is reality. Just what? What is happening to me? Quoi un last chance? In case you go, survey the kind of people that are there and what the land look like. Survey them closely, and hand the information over to the captain of the flying assassin squad. Shamel Bastard. After that, no one else came. He was killed ruthlessly with nowhere to retreat. Should he just run away to John 1? No. That won't be easy either. What he learned are the demonic are. Disimpliazant and wicked energy. He cannot it no matter what he do. There's no way those right winged Murim soldier won't sense this wicked energy to a certain extent. And not long after, they will chase me like dogs until he die. In the end. Even if he were to do this or that, he's dying unavoidable. This time, it seems you have received an important order. You really did a number in the lore of the Supreme Court's office. You should have been caught you. He was just talking to myself. Did you perhaps hear all that? Oh well, if you did, then whatever. One more life. Un life. Order will cut off my. You have to choose. Whether you will follow the order and go die. Or, look here. What? Do you have something to say? He wanted to confirm something. What? What do you think you're doing? Urk. Tu as dit que j'avais fait une B.is dans le bureau du seigneur de la cour supre.me. Je l'ai fait pour obtenir des R.ponce. Je voulais devenir plus fort. Mais je n'ai rien trouvé. Cette P.es du D. mon noir, R.gld 3 secondes. Urk. Espèce de fou. Tu penses que tu seras en S.curie. Maintenant. Maintenant. Je m'en fiche maintenant. J'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver ici. Arrondissement ici. Je dois trouver un moyen. Je ne mourrai pas nouveau. Urag.
Les mots qui sont apparus au-dessus de sa tête. Une vie. C'est peu au point tr la seule fa point en dont je peux survivre. Non. A doit tra. Si le capitaine Juk Myung. Des points couvrent cela. Ject. Je les tue. La fin. Je ne peux pas. Je ne peux plus revenir en Harry.R maintenant. Des points est-ce que j'ai tué. Chixan, les mots au-dessus de sa tête ont disparu. Mais rien n'a Chang. En moi. Avant que je ne me voie, c'est diatrage dans mon reflet sur la rivi.re. Dernier point R chance. Vous t'es incapable d'agir. H, R. Veille-toi. Gu. Géoun. Stage 30 Séol oui, vie 2 pi.c. 24 parties du corps des points chir.es ou endomag.es, y compris le lobe temporal avec des dommages mineurs, douleur aux os des phalanges. Bras gauche engourdi. Sente. 85,26,650 qui 3,500.27,180 puissance de combat en dessous de 10 000. Je me suis bien fait tabasser, hein. Il est revenu ses sens. On dirait qu'il la retrouve. Sa conscience. Cette personne est. Il fend point me, dirigeant des points Moniac, cours du des points Montrouge, escouade il fend point me N8. Un pi point se dostili. 95 au danger. Relation Ali. Avec le premier disciple du des points Mont-Céleste. Sente. 350 000 qui 310 000 puissance de combat 420 000. Perspicacie. 1. Superviseur de l'examen et on des corps administratifs. On dirait que tu me connais. C'est ta, mais c'est quoi perspicacie? Mais ouais, puisque tu as fait de l'espionnage tout en trompant les yeux des autres, ce serait étrange que tu ne me connaisses pas. Qui t'a envoie? Je ne comprends pas ce que tu veux dire du tout. Bien S.R, A ne marchera pas juste en parlant. Responsable des muscles et des os, AXA. Soit j'ai eu un ordre de la menthe, Tiki, soit je suis devenu un avec eux. Nous allons vers la droite. Oui. Que as-tu dit nous descendons? Bouge vite. Ne devons-nous pas aller gauche exactement? Pourquoi fait-il cela? Par le passe, les salauds de la secte du Mont Hua nous ont attaqué. Est-ce comme s'ils nous attendaient notre destination? Je ne peux pas nous laisser chasser et mourir comme des animaux. Je ne suis pas entre. L'ACAD. Mis juste pour faire A. Cela signifie-t-il que c'est ma seconde chance ou? Cela signifie-t-il que c'est ma dernière chance avant la fin? Que PR vois-tu? Penses-tu qu'il est possible que quelqu'un nous ait vus? Merde. En ce moment, les membres de L et qui pourraient commencer à douter de moi, puisque nous avons des points pass. Le point des points sign. Je vais aller inspecter. Si vous entendez un bruit, venez immédiatement vers moi. Ce genre de B-timent est probablement un poste de surveillance. S'il s'agit d'un soldat ordinaire l'INT.rieur, je peux facilement le m'appointriser. Mais s'il s'agit d'un ma.TREPiste avec une énergie écrasante, je risque de mourir. S'il vous plaît pointez, qu'il n'y ait personne elle dedans. Donc, il n'y avait personne elle dedans. HM.
Que dois-je faire maintenant? Je devrais probablement obtenir des renforts. Mais retourner la CAD. M'y est un peu. Depuis que j'ai tué Chixan. H, tu ne trouves pas que le chef de L.Keep agit un peu bizarrement? Tu as raison. Je pense que quelque chose a dû se passer. Il y a, mais... Gonma, le 4 me disciple du des points mon céleste. 100. 950 000 ki. 880 000 puissance de combat. 1 050 000. C'est incroyable que Gonma soit aussi fort. Quelle est cette forme? Nous y sommes. Quel est cet endroit? Monsieur, c'est une impasse devant A. Mais l'endroit où je vais vous emmener pour vous interroger. Gonma à Trouf. Une ouverture chez Séol, oui. Comment voulez-vous pondre? Qu'est-ce que c'est? Je dois pondre. QA. Séol 800. 10 000, qui 100 000, puissance de combat 350 000, 390 000. Avez-vous ouvert les yeux? Pourquoi? Pourquoi me faites-vous cela? Ne le sauriez-vous pas mieux? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que je saurais mieux que vous? Est-ce un chiffre? Puisque vous agissez comme si vous ne saviez pas, je vais vous le dire. Les disciples du des points mon céleste connaissent tous les chiffres utilisent .s dans les 5 cours et 9 halls. Et voici le chiffre de la cour céleste de la nuit qui me suit. Si je le des points chiffre, cela signifie, punir le TRA.TRE. Qu'est-ce que cela signifie vraiment un TRA.TRE? Et qu'est-ce que la cour céleste de la nuit qui suit Gonma? Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Monsieur. N'est-ce pas l'ordre secret du ma.TRE des points moniaques des yeux fan. Mais de la cour des points mons rouges? Votre jeu d'acteur est assez bon. Hug. Quelle mission avez-vous re.ue? Je demande qui vous soutient dans l'ombre. Je ne sais vraiment pas qui a envoie. Quoi? Broyeur de muscles et d'os. L'ennemi le plus dangereux de la CAD. Midé des points mons. Gojon Myung. Pourquoi? Est-il ici? Nous avons continué. Nous diriger vers le sud après STRE arrive. S la porte du milieu. Nous sommes au l'est jusqu'à un endroit qui n'avait rien à voir avec nos ordres. Comment? Comment as-tu su que nous tions ici HM? Je ne comprends pas ce que tu dis. N.vous pas ceux qui ont P.N.TR? Dans ma zone de patrouille. Zone de patrouille. Qu'est-ce que c'est sa zone de patrouille? Je ne vais pas tarder davantage. Je ne sais pas pourquoi vous t'es ici, mais, vous, les B-pointards de la CAD. Midé des points mons. Mourrez de mes mains. Je pourrais DJ savoir cela. Qu'il n'y a absolument rien de différent dans cette vie. Je vais juste mourir, que ce soit plus tété ou plus tard. Le R.Sulta sera de toute fa. On le M.me. Mais j'avais encore un peu d'espoir. Bien que ce F. ait une vie sans V. Ne ment, j'avais ESPR. Quelque chose de plus. Je ne veux pas mourir. Retraite. Qu'il n'y a absolument rien de différent dans cette vie. Je vais juste mourir, que ce soit plus tété ou plus tard. Le R.Sulta sera de toute fa. On le M.me. Mais j'avais encore un peu d'espoir. Bien que ce F. ait une vie sans V. Ne ment, j'avais ESPR. Quelque chose de plus. Je ne veux pas mourir. Retraite. Auteur de la cultivation du des points mons et l'est. Yung Gun Cho, artiste. Kwang Wistaja. TSK. Trop lent. Vous t'es tous si faible. Pas tonnant, puisque celui que vous appelez leader est un tel IMB.sil. Que puis-je dire d'autre? Toi, tu savais. N'est-ce pas?
Que veux-tu dire? Que nous venions. Sinon. Cela n'aurait aucun sens. De quoi parles-tu? Comment as-tu su? Dis-moi, comment as-tu su Urk? Une pan m'est venue l'esprit. La capacité de déduire des choses au del. Du simple bon sens. Non seulement quel jour, mais quelle heure nous viendrions. On aurait pas pu nous tendre une embuscade. Moins de conna.tr ces choses. Eh bien, je vais te le dire puisque tu sais DJR.fl chi bien. D'un CT, on B.N. fici d'une plus grande efficacité, de l'autre, on se des points barras de quelques idiots qui se mettaient en travers du chemin. Pas mal pour les deux CTS, n'est-ce pas? Maintenant que je te regarde, tu attires mon attention. Un cultivateur des points moniaques qui proteste contre ses supérieurs. Regarde ici. Un type comme toi capable de manier les points énergie des points moniaques notoires, pleure. Eh bien, je te remercie. Je peux maintenant augmenter mes compétences. Tu devrais mourir maintenant. Chef de les points keep des assassins volants. Je t'en prie. C'est trop injuste de mourir de cette fa.on. S'il te plaît pointer, donne-moi juste une chance de plus. Juste une autre. Seconde chance. Donne-moi juste une autre chance. Il te reste une chance. Je ne peux pas recommencer depuis le D.bu. Je ne peux pas garantir que cette situation ne se reproduira pas si je retourne en Harry.re. Alors. Chargez le point de sauvegarde. Sauvegarde. Enregistrement de vie fichier de sauvegarde vide. Fichier de sauvegarde vide. Fichier de sauvegarde vide. Il n'y a pas d'enregistrement sauve.s. Sous Seol oui. Elle est .cran.prc dans vatr charg. Que signifie tout cela? Red.maré reprendre, je suis. Cours de temps. Pour une raison quelconque, je pense que tu pourrais savoir. Ne va pas. C'est une question directe qui donne l'impression qu'il sait que j'ai ce creux.tement sorti le M.dicament miracle d'une manie.re ou d'une autre. La technique d'all.je corporel que j'ai. Utilise.e pendant ma fuite en fait partie, mais j'ai aussi appris d'autres techniques de suivi de haut niveau. J'y est certain que je ne me ferai pas attraper. Allez. J'ai dit essaie de deviner. De quoi tu parles? Dis des conneries qui n'ont me pas de sens. Putain, tu deviens aga.ant. J'ai pris ce M.dicament miracle. Y a-t-il un problème quoi qu'est-ce que sont ces phrases absurdes? Les R.ponce sont beaucoup trop des points 5 volts. C'est exactement comme ces R.ponce quand j'ai rencontre. Gomma pour la première fois. À memp.tché de choisir l'une ou l'autre des options. Les phrases que je pensais être les pires options ont toujours été les seules échappatoires, mais cette fois, me si je concide.re ce point, l'intensi est un peu trop forte. Marche. Parfois, pendant mes promenades, des traces des éruptions rouges apparaissent sur les visages de mes subordonnes.s. D'habitude, après savoir maigne. Un M.dicament miracle. C'est une R.action qui se produit lorsqu'une crise de gu.rison survient. Quoi? Pourquoi tu es soudainement? Va. Tu voudrais le cacher. On sait tous les deux de quel genre de M.dicament miracle il s'agit, n'est-ce pas? Pourtant, ton visage était RS rouge, va. HL, jeune ami. Si tu pensais que je ne pouvais pas te tuer, tu as fait une grave erreur. Parce que je ne suis aligne avec aucun des disciples du Mon Céleste. Ce qui veut dire que rien ne pourrait devenir un problème.me si je te tuais. Il n'y a rien qui pourrait devenir un problème.me si je te tuais. Vous avez Red.mar. Gagné Nineflore. Pi.se. Que dois-je faire maintenant? Il y a un ennemi chaque angle. Je dois affronter des ennemis contre lesquels je ne peux ni gagner ni éviter. Je dois trouver une solution.
Cultivation du des Mont Céleste. Auteur Yungen Cho. Artiste Kwang Hui. Chef d'escouade des assassins volants, niveau 5, Séol Hui. Je suis venu recevoir des ordres du seigneur de la cour supre.me. Puisque tout a comment. Avec cette fen.tr de statut, la cause de l'incident. Vous retournerez avant la r.union-prive.e avec le seigneur de la cour supre.me. Il doit y avoir un indice L dedans. Je ne fuirai pas devant cela. HM. Je crois que j'ai mentionne. Cela plût été haut. Est-ce ainsi cet enfant et Séol Hui? Il semble être un bon enfant. Oh, est-ce ainsi? Cette situation est diff.rente de celle d'avant. Est-ce parce que je me suis inclin? En premier de plus, il ne m'a pas r.primant. Quoi qu'il en soit, toi. As-tu des pans.es sur devenir le secret.ter du bureau de Cheonil? Il dit la m.me chose qu'il a dit dans le pass. Je ne suis pas le chef de la cour supre.me. Comment un type comme moi pourrait-il convoiter une position aussi précieuse? Cette position ne me convient pas. Vraiment HM. Eh bien, c'est bien. De toute façon, je pensais te confier une mission. Monseigneur. On pointement, j'ai quelque chose vous dire. D'accord. J'ai attendu. Je suivrai n'importe quel ordre. Je souhaite recevoir un autre ordre. Je me couperai le bras droit. Pour ce moment. Je sais DJ que les deux premières options finiront par ma mort. Je suivrai n'importe quel ordre. Je souhaite recevoir un autre ordre. Alors. Je me couperai le bras droit. Je me couperai le bras droit. Pourquoi? Tout coup. Si je ne peux pas éviter mon destin, je peux r.f.r m'en occuper de mes propres mains. Tu m'as surveillé. Alors que j'osais aspirer des arts martiaux de niveau supérieur, et que je continuais dire des choses hors de propos. De plus, il y a eu un moment où GM. Me fouille. Tes affaires sans crainte, seigneur de la cour supre.me. Ces pans.es me sont venus. HM. Me tuer plusieurs fois ne suffirait pas expier mes PCHS. Ainsi, je veux prouver ma loyauté. Au seigneur de la cour supre.me. Vous t'es bien plus amusant que je ne le pensais. Alors fais-le. Juste une fois. Je n'ai que le faire une seule fois. Une fois que j'aurai vu cela, je serai capable de trouver un moyen. AC. Arrondissement TL. eskelmaemp.ch. De couper je. Je l'ai fait. Urk. Je ne l'ai pas coup. Mais. Je ne peux pas bouger mon bras. Oh. As-tu vu tout un n'est-ce pas amusant? Tu as raison. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui la CAD.me. Ah, c'est en effet un docteur le de type. Tu n'avais pas dit que tu voulais diriger le bureau chez Onil avant. Va elle bas. Est-ce que c'est E.A depuis le D.Bu ces trois options? Merci. Je ne oublierai jamais ta GRC. Oui, oui. N'oublie pas à, imb.sil. Parmi les options, il y avait mon chemin vers la survie. Et finalement, c'est E. la troisième option. Alors, je vais prendre Kong. Avec cela, j'ai confirme. Une chose. Parmi les options, il y a le chemin vers ma survie. Bah, je n'oublierai jamais. Ces deux idiots. Bureau de Cheonil. Non. Séol Hui. GE. Expérience, j'ai 27 ans. 8 ans au sein de l'escouade d'assassinat à point rien. Oh. Votre institution de formation de base, vous classe. Sur 1000 enfants. Oh. Je n'aurais jamais pan. Voir un haut classe ici, dans cet endroit miteux. Ou, quel est le problème avec ton bras droit? Un accident. Il y a eu un accident. HM. Simagui. Anciennement la menthe. Mais on va dire Simagui. Partir de maintenant, eh bien, à n'a rien voir avec moi.
D'accord, tu travailleras ici d'or.avant. Tu dois tenir les livres ici. Waouh. Une organisation appropriée.e est essentielle. Et si quoi que ce soit est des points truis, tu dois en assumer l'anti-responsabilité. Pourquoi ne r.pontu pas tu ne veux pas faire AA? Non, je veux. D'abord, le travail le plus important ici est. Par taille et type. Seigneur de la cour supre.me et seigneur de la cour de la divini. Sacre.e, tu ne sais peu.tr pas cela, mais qu'elle ait fallu toutes ces informations classifie.es. Et principalement gr par des bibliothèques.ker et le bureau gouvernemental dont les intentions sont floues. Il est impensable qu'il y ait des livres classifie.es sur les arts martiaux de haut niveau. Ici mais je n'ai de toute fa. Ont pas besoin de telles compétences grandioses. Doong. Si seulement il y avait un livre qui pourrait me donner un moyen de le tuer. Vie. Une autre vie, m.me si je jette chez cette vie, ma prochaine vie pourrait être div.rent. Je n'ai supprime que le neutre, mais je peux maintenant l'activer aussi facilement. Ces chaussures sont vraiment un incroyable coup du destin. Si je continue à augmenter ma puissance de combat et devenir plus fort, je serai capable de gagner contre le secret.r de la maison du grand dirigeant en un rien de temps. Ah. Mais. Pourquoi est-ce que je me sens encore aussi anxieux gr. Ce toutes sortes de capacités.s et de coups du destin, je deviens de plus en plus fort, mais pourquoi est-ce que je ressens ce vide? Mesure que j'avance. Cette anxie.t, comme s'il me manquait quelque chose. Est-ce que tout va vraiment bien? Pour moi, je n'avais me pas de ma.tre, encore moins quelqu'un qui me guide correctement. Seulement la r.ali. Qui m'a tpr 100.e. N'ai-je pas seulement combattu pour survivre? Ne puis-je pas devenir comme ce salopard Alia a toujours agi en dehors de mes attentes? Elle a sûrement des combats que je ne pouvais pas gagner. Quand je vois Lia se battre à un autre niveau, cela me pose des questions. Quel type d'entrapoint dois-je faire pour devenir aussi fort qu'elle? Comment puis-je obtenir la capacité de combat? Quel poste.de quel est l'identi de cette IA? Mais pour l'instant, je suis assez occupé pour suivre les coups du destin qui se sentent devant mes yeux. Pour l'instant, c'est le meilleur que je puisse faire. Maintenant, je ne sais pas quand je vais mourir, ni quand je vais perdre une opportunité, vivant dans l'anxie.t. Et pour l'instant, je dois me concentrer uniquement sur le PR100. AM.liorer les capacités.s de mes subordonnes.s. Et que ce soit un coup du destin ou un M.dicament miracle, je dois devenir plus fort en utilisant tous les moyens N.cr. Je dois aller encore plus loin. Ne vais-je pas pouvoir le voir un jour alors? Les choses que le moi actuel n'a pas encore vues. Tu faisais un entrapoint, ne m'en fous. Bigoun. Que fais-tu? Je suis venu vérifier comment tu vas. Tu te sens bien maintenant? Ah. Je suis complètement gu.ri maintenant. Merci, tu t'es probablement occupé, mais tu es quand me venu? Je devrais venir, me si je suis occupé. Ne sommes-nous pas tous des gens qui marchent sur le me chemin? Ouais, tu as raison. J'ai entendu dire que les hommes tranches qui se sont infiltrés.st les spires du secret.r de la maison du grand dirigeant. Est-ce vrai? Eh bien. Je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas. Il y a eu un cas où les membres de notre groupe qui surveillaient le secret.r de la maison du grand dirigeant ont été retirés.s. Il semble que l'ensemble du groupe de l'esprit cache n'ait pas de bons sentiments envers le secret.r de la maison du grand dirigeant. En fait, puisque c'est sorti, si nous, membres du groupe de l'esprit cache, travaillons ensemble, balayer un seul salopard comme un ne sera me pas un problème.me. Le problème.me, c'est que les salauds qui l'entourent sont assez bruyants. Ceux qui l'entourent. Tu sais, les autres secret.r de maison par le secret.r de la maison du grand dirigeant. C'est à Urk. Ah. Right now, in my current state. I cannot guarantee anything. What is wrong? If you called for me, say something. Ah. It's nothing important. I just wanted to give you this to convey that I looked forward to working with you. It's getting cold out, and you have been working hard. It's not much, but I hope this convey my sincerity. What is this? You. Aseke. Is this not working? You're a kid sociable. If there's anything you don't know, just ask. Yes, sir. Ah, you said that you're a Seol oui,
right. I'm saying this for your sake, but do not stand out. If you want to live long, that is. Monsters are lurking around here. To leave this place, and get revenge on them, he must live. What must he do? To win against Doong. There are still a count number of books, even after organizing them for hours. What is this? 20 and core. Are two different characters that the author intended to use as Chinese character, with 20. Being a made-up character. 20 core. 20 means to flow, and core means deep. What is it saying is deep? It is deep, indeed. What kind of martial art skill would you like to master? What is this? All of a sudden. Primary textbook it's moving this time. Time hasn't stopped. Excellence textbook 3 primary excellence. Textbook. What kind of martial art skill would you like to master? White fluorescent martial art unlocked. Fury on martial art unlocked. Convening final martial art unlocked. 10 martial art skill. Convening final martial art. It is on the lore of the Supreme Court mastered, and is recognized by the Academy as the top of the grade art. Fury on martial art is also a famous type of martial art, mastered by the former vice principal Kalium Jiyuan et was en assistant. A. He found. The book. But why is it locked should he select white fluorescent martial art? That is alright. There are other options. White fluorescent martial art. I don't know why, but since it's unlocked, it must be famous well. You have selected white fluorescent martial art. Read below and select your preferred method. Sword skill unlocked. Combat skill unlocked. Fighting footwork skill unlocked. If he can master all of these, then there's no reason for me to hold back. First, sword skill. You have selected sword skill, which involves the usage of a sword. There will be a demonstration. A demonstration. A shadow. The figure that suddenly appeared moved with purpose. From ETS refined posture to ETS footwork. The white frost emanating from ETS mood showing proper breathing technique. Demonstrated every single movement of the white fluorescent martial art. White fluorescent martial art special skill set great ship sword menu. Great ship. White fluorescent martial art special skill set great ship sword have selected set skill. Although he don't understand this character, he know one thing for sure. This is an opportunity. An opportunity to try again. While he don't know why this sort of thing is happening to me. He will take total advantage of it. For revenge. And to survive. Cheonil Office Secretary Doong. If it's with the white fluorescent martial art, then he can win. Stage 7. Cheonil Library QN Previously Office. Since the Anja use for office and library are synonymous. But we LL use library. From now on. A. White fluorescent martial art. This much power with just one movement. One month passed. Up. Mastering swordsmanship made it easier to master combat and footwork. Buno mate what he did, white fluorescent martial art special skill set great ship sword, he couldn't understand how to use great ship sword. He read the notice. Display. While he could understand what it was telling me to do with my left hand, he could not understand the direction of the movement. HM.
It would be gratific udus great shipsworth. Bu. Trop on unexpected and bizarre fate, yakired something in ever on sad. Life. He might be able to kill him. ILL clean this up for now, just in case. Ah. This is so boring. It doesn't end. Maybe LL read this basic skill book since I'm putting it away anyway. It might help me with the textbook on the 3 primary excellence. Oh. Someone is here. HM. What is wrong? There's no way. Is there something on my face? I'm saying this for your sake, but do not stand out. If you want to live long, that is. Dawn was right. A monster. Else the life. HS appeared in front of me. Nothing, sir. No need to be that court you. Anyway. What should I call you? You may call me Seolwi. He must be extremely powerful. By the way, Seolwi. What are you doing here? Ah, so you were in the middle of organizing. He received order to organize the bookshelf. Very good. Then, let me ask you one thing. There is a book that you'll pursue. Have you seen a book called 3 Primary Excellence Textbook? What? 3 Primary Excellence Textbook. Select one of the options below. You have never seen that book. You have mastered those martial arts. This again. Alright. Get yourself together. If he say even one thing wrong, he'll die on the spot. Why did he ever find this book? No more importantly, what are these options? Select one of the options below. You have never seen that book. You have mastered those martial arts. He can't tell him that he mastered the martial art from the book. He can't choose. Either of these choices. I'm going insane. What do I do? There's not much time left. You have to choose something. You have no other option. Rather than the worst option. ILL choose the least terrible one. You have selected you have never seen that book. The scenario will resume. You have never seen that book. Eh? You haven't seen it. HM. Where did he leave it? Did it work? But just in case, ILL help you look for it. Oh, would you? He don't remember where he left it, so. He just remembered where he left it. WHO where is it? You are holding it. Was cooked. He just remembered where he left it. WHO where is it? You are holding it. Was cooked. Where did he go wrong? What is going to happen to me, now? For now, I guess it's impossible to run away from this monster. Should I just keep telling him I don't know what he is talking about? That is. PFFT. I'm just joking. He was just messing around with you. Oh. You mentioned that you were new here, right? I'm Knon AbuILGL. Nice to meet you. Then, ILL go look at some books now. He was logging so much it felt fake. He can't read whether that was sincere or not. Just who he say. After some time passed. So, BuILGI, who was quietly browsing by himself, spoke up. You came here by recommendation of the Lord of the Supreme Court. Yes, that is how he ended up here. How unexpected. You see, that all there isn't the type to ask favors from anyone. No, he treated me well. Oh, so he treated you so well. That he made your right arm, which is crucial to Amurim. Uzel. Knows me. Apologies.
I didn't mean to do a background check on you, but I was curious at who the new scribe was. At least it wasn't your neck. After all, it's better to roll around in the real world instead of the afterlife. Altug, you should give up trying to master any new martial art in the academy. This guy, he keeps on getting on my nerve. Just who the hell are you? For him to call Simagi Olgezer, he must be someone pretty powerful. You don't recall, do you? Who among the younger folk can call the lord of the Supreme Cour Olgezer, I mean? He said doing something to read my mind. No how dare he make such assumption. That is alright, since it's natural to assume. So, tell me. How much of it have you mastered? Just what is this bastard? HAS has been trying to test me. I do not know what you're talking about. Oh, is that so? Yes, I can use my right arm. With this usual body of mine, how dare I try to master any form of martial art? Ah, I understand. Altug, there's no need for you to be so serious. But, in the case that what you say is false, you would have deceived me. Now then. Continue to work hard. Ah. He thought my hat was going to explode. Why isn't he leaving? Are you possibly the fourth disciple of the Heavenly Demon, Earth Demon? To be honest, he did master the white fluorescent martial art from the book you were looking for. You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. WH what is this? Disciple of the Heavenly Demon. The fourth disciple of the Heavenly Demon. One of the options. Possibly the fourth disciple, Earth Demon. To be honest, he did master the white fluorescent martial art from the book you were looking for. I've only heard of him through rumor. Ranked 30th within the Demon Academy, the person at the top of martial art. This person in front of me. Is a monster. He can't select the second option. To be honest, he did master the white fluorescent martial art from the book you were looking for. You don't seem to be in a much different situation than I am. Tug. If I tell him that he mastered white fluorescent martial art, then he might tell me he deceived him. The third option. He don't even have to consider it. You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. This is something he should never say to him. There's no need to dwell on it. You have selected are you possibly the fourth disciple of the Heavenly Demon, Earth Demon. You have no other choice. The scenario will resume. Okay. Not bad. What does he mean? I don't know how you know, but that doesn't change much. In the end, I'm just the guy who was pushed out in the midst of a power struggle. Please forgive my impertinence. I have dared to disrespect you. He did it. Thank God that was the right choice. However, if it was the case where the Earth Demon was in a position where he couldn't be found out, then that would have been the absolute worst case scenario. Well. It's no matter to me. Continue what you were doing. Ah. To be honest, he did master the white fluorescent martial art from the book you were looking for. You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. Does this keep popping up? He already made a selection earlier. But now we have to do it again. Urk. Go dadan it. You have selected to be honest, he did master the white fluorescent martial art from the book you were looking for. The scenario will resume. To be honest, he did master the white fluorescent martial art from the book you were looking for. Is that so? Then that means you have deceived me. You would have deceived me. Do you? Have a death wish. You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. Is that so? Then that means you have deceived me. Do you? Have a death wish.
You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. Avant-lit de mon cultivation au tort. Young show artiste. Quang Wistage, 9. You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. At this point, it's not a choice. I'm being forced. Forced to make the worst choice. You don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. What the? This time is different from all the ones from before. The time is in the 3-digit. This is safe. The time is given to me so I can find the purpose of the question. Alright. There should be a way. If there is a way out of this situation, then there is only one obstacle. This question in front of me, you don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. It has to be the worst now the best option for me. Since all the previous situation have been that way. Then, this question should be the best decision as well. Let's think. Avant-lit de mon disciple who is openly hostile is in front of me. A way to convince him. What can I do? Hang on. Openly hostile. How unexpected. You see, that Algezer isn't the type to ask favors from anyone. The Earth de mon S-word didn't seem favorable of the law of the Supreme Court. I don't know how you know, but I'm just the guy who was pushed out in the midst of a power struggle. Those words that conveys disinterest in power. Are they true? Contrary to what the question indicates, it means he is in the same situation as me. Et l'on force strong more than anyone. I can understand. Since I'm like that, right now, I can be strong. And that I can be a way to suit his rage. One side benefit by becoming more efficient, and the other side benefit by getting rid of some fool in their way. Gujong Myung. How did you know? A person who held a position at Demon Academy interacted with another faction S member. This is it. You have selected you don't seem to be in a much different situation than I am, Tug. The scenario will resume. What? What did you just say? You, the Earth Demon, couldn't close the gap between you and the other disciple of the Avant-lit Demon. When the Avant-lit Demon made his decision, the other disciple had already laid the foundation to garner support. So it must have been hard for you, no matter what you did. Don't change the subject. What are you trying to say? He is listening to me. Even Tug is perfectly capable of killing me, he must be curious about my word. Earth Demon, please choose the law of the Supreme Court. The look in the Earth Demon's eyes. The Supreme Court is the center of the Red Demon place changed. If you get the Supreme Court, it'll be a huge asset to you. You will be able to occupy the Red Demon place. Isn't that why you came to find me in the first place? Did the Earth Demon not come here to look for the textbook on the 3 primary excellence? If you had found it, you would have left already. I've been thinking. What? Was the reason a disciple of the Avant-lit Demon came here in the first place? What in the world was the reason you would speak to me, who is the lowest of the low? After all of my thinking, I realized something. You must have come here. To ask me, no, to find someone who could tell you the weakness of the law of the Supreme Court. Why do you think that? The law of the Supreme Court had ordered the Flying Assassin Squad to carry out a search and reconnaissance mission. It has been a month since he came to Cheon Hill Library. Was it just a coincidence that only he was removed from that squad? If he had repeated everything he did in the past, everyone in the Flying Assassin Squad would have died. The Earth Demon must have heard the rumor.